Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the regional news. Minister Nara Lokesh launched his scathing attack on former Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy, ridiculing his political standing and questioning his discontent from the people. Speaking at the Assembly media point, Lokesh stated that Jagan has remained distant from the public, whether in power or after facing defeat in the elections. Taking a dig at Jagan's style, he sarcastically remarked that wearing pants and a shirt for pride would make someone resemble Jagan. Further, he mocked the previous administration by saying that the removal of Jagan's government has led to a decline in cotton list sales. Referring to what he called the cotton government, he emphasized that the people of Andhra Pradesh had decisively rejected YSRCP to the extent that they did not even want to grant the party opposition status. Lokesh questioned why Jagan fails to understand this public verdict and criticized him for making statements that undermine the current chief minister, highlighting the requirement of 10% legislative seats for opposition status. He pointed out that YSRCP secured only 11 seats, urging Jagan to introspect on his party's poor performance, concluding his remarks. Lokesh has said that Jagan's credibility has eroded to such an extent that even his own mother and sister do not trust him anymore. ఎప్పుడు లేని విధంగా మన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మనం ప్రారంభించుకున్నాం. ఎప్పుడు రాని విధంగా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. మీరు చూసారు, ఒక టీసీఎస్ కానీ, ఆర్సిలర్ మిత్తల్ కానివ్వండి, ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ కానివ్వండి, రిలయన్స్ సిబిజీ ప్రాజెక్టులు కానివ్వండి, ఇట్లా అనేక పెట్టుబడులు ఎప్పుడు రాని విధంగా మన రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయి. గత ప్రభుత్వం కనీసం గుంటలు కూడా పూడ్చలేదు. ఆ గుంటలు పూడ్చే కార్యక్రమం కూడా మేము తీసుకుంటున్నాం. అంతేకాకుండా ఎప్పుడు జరిగిన విధంగా సంక్షేమం కూడా మేము చేస్తున్నాం. ప్రజలందరూ ఒక విషయం గమనించాలి. 2014లో పెన్షన్ 200 రూపాయలు, చాలని పెన్షన్లు 2000 రూపాయలు మేము చేశాం. 5 సంవత్సరాలు 2000 చేశాం. గత ప్రభుత్వం 1000 రూపాయలు పెంచేదానికి 5 సంవత్సరాలు తీసుకుంటే మొదటి నెలలో మేము అదే పెన్షన్ ఇంకో 1000 రూపాయలు మేము పెంచాం. వికలాంగులకి 6000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. బెడ్కి పరిమితమైన వాళ్ళకి నెలకి 15,000 రూపాయలు ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. ఇంకో పక్కన అన్న క్యాంటీన్, గత ప్రభుత్వం అన్న క్యాంటీన్ మూసేస్తే మన ప్రభుత్వం ఏర్పడిందంటే 198 అన్న క్యాంటీన్లు తిరిగి ప్రారంభించాం. ఎవ్వరూహించిన విధంగా 1 కోటి గ్యాస్ సిలిండర్లు ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందజేసింది. ఇంకా ఇసుక కూడా మీరు చూశారు, కేవలం లోడింగ్ ఛార్జీలు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జీలు తప్ప ఇసుకను కూడా మనం ఫ్రీ చేశాం. ఇంకా మిడ్ డే మీల్లో కానివ్వండి, సంక్షేమ హాస్టల్స్లో కానివ్వండి, ఈరోజు ఫైన్ రైస్ కూడా మన ప్రభుత్వం అమలు చేయబోతుంది. ఇంకా మే నెలలో తల్లికి వందనం కార్యక్రమం కానీ, అన్నదాత సుఖీభావ కార్యక్రమం కూడా అమలు చేయబోతున్నాం. 5 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఒక్క డిఎస్సీ వేయలేదండి. అసలు డిఎస్సీ పైన మాట్లాడే అర్హత మీకు ఎవరిచ్చారండి? నిరుద్యోగులు మా పైన బాధ్యత పెట్టారు. మొన్న జరిగిన గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత బాధ్యత మాకు పెరిగింది. అందుకే మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పా, 1 మ్యాన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ వచ్చిన వెంటనే డిఎస్సి ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తాం. ఇప్పటికీ టెట్ పూర్తి చేశామని చెప్పి అది కూడా ఈ నెలలోనే చేస్తాను కూడా నేను నిరుద్యోగులకు హామీ ఇచ్చాను. ఎప్పుడు లేని విధంగా మన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మనం. YSRCP President Y.S. Jagan Mohan Reddy strongly criticized the Andhra Pradesh Assembly's decision regarding the leader of opposition status, asserting that his party is the only opposition in the House. He emphasized that YSRCP has secured a significant 40% vote share in the elections, making it the rightful opposition. Jagan questioned the fairness of denying his party the official opposition status, arguing that without a recognized opposition, there would be no one to raise public grievances. Effectively in the assembly, he expressed concerns about the democratic process.
stating that if an opposition party is ignored despite meeting the necessary criteria, it undermines the role of checks and balances in governance. Questions that had been asked, that been a kind of a defensive manner in which you had demanded, and he's ruled against giving you the leader of opposition status. What do you have to say in a response to this? Basically, why do these house function? See, be it the parliament, be it the assemblies, why do these function? See, in the assembly as far as the house is concerned, there is no other party other than us who are the opposition. Every other party, that is BJP, Janasena and TDP, are together and they are part of the alliance and they are the ruling party. So there is no other MLA belonging to any other party other than us who is in the opposition. And be it any number, the fact still remains that we are 40% vote share. That continues to be a fact, whether somebody accepts that or somebody doesn't accept that. So this being the criteria, so we being the only party in the opposition, if we are not given the recognition as the opposition party, then who is going to be the opposition party? So automatically, if one party is recognized as the opposition party, once the party is recognized as the opposition party, then irrespective of the number of MLAs that the party holds, automatically they would be electing their leader, who automatically will become the leader of the opposition party. And once that recognition is given, the advantage what the leader of the opposition or the opposition party gets is, mandatorily, the speaker is supposed to give the mic. After, he's supposed to give us the time. So much so that it is on par with the leader of the house. Why does anybody do that? It is because they want the opposition to speak out. See, only when the opposition speaks out, only when the opposition is given sufficient time, then the issues would come up. Only then the government could make corrective measures. That is the functioning of the assembly. Well, if you are not going to do that, if you are not going to recognize the party as opposition, if you are not going to give them the opposition status, then automatically you have nobody to speak as opposition party. So you don't want to give them the time, you don't want these people to voice out the people's concern, you want the ruling party to only speak. Then when will the people's issues ever be placed in the house? See, you have seen my press conference today on the budget that I spoke. It took me almost 2 hours. But that is the time that is required. Questions that had been asked. The counting process for the Karimnagar, Medak, Nizamabad, Adilabad graduate MLC elections has entered its third day, maintaining an atmosphere of intense suspense. Although BJP candidate Anji Reddy secured an early lead in the first priority vote counting, the final result remains undermined as the required stipulated votes were not met. Consequently, election officials have proceeded to the counting of second priority votes, which has further intensified the competition. Alongside the vote counting, the elimination process is also underway. The battle between BJP and Congress has become particularly fierce in this space, with Congress candidate Narendra Reddy closely matching Anji Reddy's numbers. So far, election officials have eliminated 8 candidates, and sources indicated that the final outcome may hinge on the elimination of BSP candidate Prasanna Harikrishna. This election is being closely watched across Telangana, as its outcome is expected to have significant political implications, with both BJP and Congress securing an almost equal number of second preference votes. The counting process is expected to take longer, further delaying the much anticipated final result.
Minister Nara Lokesh launched a sharp attack on former Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy, accusing him of having habitual disregard for the law. Speaking in the assembly about YSRCP's opposition status, Lokesh emphasized that the law clearly states that Jagan's party does not qualify. He ridiculed Jagan's demand for opposition status, calling it and pointing out that it is unlawful to seek an exception from the established rules. Lokesh also reminded that Jagan has already been granted J+ security as per legal provisions, yet he still has more security personnel than Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. Referring to the Lok Sabha rule book, he clarified that there are clear guidelines on opposition status, and even Jagan himself had acknowledged them in the past while in power. However, Lokesh accused Jagan of now engaging in misinformation campaigns against the government for political gain. Additionally, Lokesh demanded that a notice be issued against YSRCP leaders for their misleading statements regarding the opposition status, claiming they were in violation of parliamentary rights. ఎందుకంటే 13 జూన్ 2019 నాడు ఇక్కడనే కూర్చుంటే ఒక మాట మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఉద్దేశించి. ఆ రోజు ఆ వీడియో కూడా బాగా వైరల్ అయింది అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు అన్నారు వీడియో కూడా ఒకసారి ప్లే చేయాలని. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి 23 మంది శాసనసభ్యులు ఉన్నారు. ఒక 5గురిని లాగేస్తే ఆయనకు 18 లేదంటే 17 మంది ఉంటారు. అప్పుడు ఆయనకు ప్రతిపక్ష నాయకుడి స్టేటస్ కూడా ఉండదు అని స్వయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే హౌస్ సాక్షిగా చెప్పారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు వచ్చి ప్రత్యేకంగా మీ పైన వ్యక్తిగతంగా ఆరోపణలు చేస్తాం, ఆయనకున్న దొంగ పేపర్ దొంగ ఛానల్ వాడి ఆరోపణలు చేస్తాం. హౌస్ పరువుని తగ్గిస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఈ రోజు ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఎవరు ఎక్కడ కూర్చోవాలని. ప్రజల తీర్పుని గౌరవించి ప్రజల తరపున పోరాడాల్సిన బాధ్యత పార్టీలు. అధ్యక్ష, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి కన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎక్కువ భద్రత సిబ్బంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ టుడే. ఎక్కడ కానీ మేము లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ కానీ ఎన్ని పరిణామాలు తీసుకోకుండా థ్రెట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ Z+ సెక్యూరిటీ ఆయనకి ఇస్తున్నాం. గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి Z కేటగిరీ ఉంది అధ్యక్ష, Z+ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. అంటే ప్రభుత్వం చాలా క్లారిటీగా వ్యక్తిగత విభేదాలకు వెళ్ళేదేం కాదు. యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ విల్ ప్రొవైడ్. బట్ చట్టం చాలా క్లియర్ గా చెప్తే మీకు హోదా రాదు అని చట్టం చెప్తే హోదా కావాలి చట్టాన్ని మీరు ఉల్లంఘించండి అని చెప్తాం. చాలా చాలా బాధాకరం. ఆయనకు అలవాటు చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తాం, అది తీసుకొచ్చి ఈ హౌస్ పైన రుద్దుతాం. ఆ సాక్షి పత్రిక ద్వారా రాష్ట్రం నిజంగానే చాలా చాలా బాధాకరం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే 13 జూన్ 2019 నాడు ఇక్కడనే Janasena leader Kunidala Nagbabu has received official confirmation regarding his candidacy in the upcoming MLC elections. Under the MLA quota, his name was formally announced by Janasena Chief and Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan, putting an end to widespread speculation about his political future. There had been ongoing discussions suggesting that Nagbabu might be nominated to the Rajya Sabha or appointed as the chairman of a corporation. However, with this announcement, Janasena has dismissed all such rumors. Previously, Chief Minister Chandrababu Naidu had already declared that Nagbabu would be given a ministerial position given that the ruling alliance enjoys a strong majority in the Andhra Pradesh Assembly. It is highly likely that the alliance will secure victory in all 5 MLCL seats under this quota.
new twist has emerged in the ongoing controversy surrounding popular singer Kalpana, as her daughter Daya Prasad has dismissed reports that her mother attempted suicide. In public statement, Daya clarified that the news being circulated is false and that Kalpana had merely lost consciousness due to an accidental overdose of prescribed insomnia medication. She explained that the doctors had provided the medication to help her mother manage stress and that the overdose was unintentional. Furthermore, they have firmly denied rumors of family disputes, asserting that there is no internal conflict and that the speculation spreading outside is baseless. Meanwhile, medical professionals attending to Kalpana have confirmed that her health condition remains stable. Doctors anticipate that she will be taken off a ventilator support within the next 24 hours, indicating a positive recovery. Perfectly fine and happy and healthy now. Mama, she's a singer, she's doing her LLB and also doing her PhD. So, Daimala, she has insomnia. So, to treat her insomnia, doctor had prescribed her a tablet and she had consumed that in an overdose. Like, she had overdosed slightly. This is not a suicide attempt. It's just a slight overdose because of stress in like general life stress. Please do not manipulate any information. Our family is perfectly fine. I am happy. Everybody is perfectly fine in my family. Please manipulate you do. Everything is perfect. And my mom, she'll be back in a few days. So thank you, that's all I have to say. This is not a suicide attempt. This is just a slight overdose from an insomnia tablet prescribed by the doctor. That's it. My mom was perfectly fine. She'll be back with all of you in a few days. That's all I have to say. Perfectly fine and happy and healthy now. Mama, she's a singer. She's doing her LLB and also doing her PhD. So Danwalla, she has insomnia. So to treat her insomnia, doctor had prescribed her a tablet and she had consumed that in an overdose. Like, she had overdosed slightly. This is not a suicide attempt. It's just a slight overdose because of stress in like general life stress. Please do not manipulate any information. Our family is perfectly fine. I am happy. Everybody is perfectly fine in my family. Please manipulate you do. Everything is perfect. And my mom, she'll be back in a few days. So thank you, that's all I have to say. This is not a suicide attempt. This is just a slight overdose from an insomnia tablet prescribed by the doctor. That's it. My mom was perfect. State Food Commission Chairman Vijay Pratap Reddy conducted an inspection visit to Punganur in Chittoor district, reviewing various public food distribution and welfare facilities. During his visit, he examined the functioning of Anganwadi centers. Rahmat Ragar assessed the facilities at Lynard Municipal High School and inspected the Fair Price shop on Bazaar Street. Additionally, he reviewed the operations of MDU mobile dispensing unit, vehicles to ensure the effective distribution of essential supplies while interacting with students. He encouraged them to pursue their studies diligently and aim for greater achievements in life. His visit was aimed at ensuring the proper implementation of food security schemes and evaluating the quality of services being provided to beneficiaries. State Food Commission Chairman హోదాలో ఈరోజు పలంనేరు గ్రామంలో ఈ నియోజకవర్గంలో తిరుగుతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది సివిల్ సప్లైస్, ఐసిడిఎస్, అంగన్వాడీస్, మిడ్ డే మీల్స్, వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్, పిఎం మాతృవందన యోజన అని చెప్పేసి అది మనకు మొదటి డెలివరీకి 5,000 రూపాయలు, రెండో డెలివరీ గర్ల్ బేబీ అయితే కన్నా 6,000 రూపాయలు ఇచ్చే పథకం, అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీము. ఈ ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మిళితంగా ఇచ్చే ఉచిత ఆహారం మీద పనిచేస్తాయండి. చాలా బాగుంది, సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది నాకు. కొన్ని హాస్టల్స్లో చిన్న ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా రెక్టిఫై చేస్తూ ఉన్నాం. మిడ్ డే మీల్స్ అయితేనేంటి,
తర్వాత మన అంగన్వాడీ సెంటర్స్ అయితేనేంటి అన్నీ కూడా చాలా మార్పు కనిపిస్తూ ఉంది నాకు. ఎందుకంటే గతంలో నేను ఒక 2 years వచ్చాను నేను, అంటే ఇక్కడికి రాలేదు, చిత్తూరు డిస్టిక్. అప్పుడు చాలా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉండేటివి. ఇప్పుడు బాగా మన పీడీ మేడం ఆధ్వర్యంలో మంచిగా సిడిపిఓల ఆధ్వర్యంలో ఈ అంగన్వాడీ చాలా బాగున్నాయి. చాలా సంతోషం అనిపించింది నాకు. అలాగే మిడ్ డే మీల్స్ అయితేనేంటి ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి కార్యక్రమాలు. కేంద్రము రాష్ట్రము కలిసి వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్లో మన గవర్నమెంట్లు ఇస్తున్న పథకాలు ఇవి. ఇది నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013కి లోబడి ఏపీ స్టేట్లో ఈ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంది. మాకు హ్యాపీగా ఉంది. వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవి కొంచెం వాళ్ళకి బిల్స్ రాక, ఆ డబ్బులు సరిపోక, రేట్ల ద్రవ్యోల్బణం వల్ల, ఆ పెనుము అది కొంచెం పెరగడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి. ఆ బిల్స్ కూడా సరిగా సక్రమంగా మంత్లీ రావడం లేదని చెప్పి కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మేము అధికారులతో మాట్లాడి అవన్నీ సవరిస్తాం. ఓకే. ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్. In a significant development in the phone tapping case, the process for issuing a red corner notice against 2 key accused abroad has been cleared. The Central Bureau of Investigation has formally accepted the request and recommended that Interpol issue red corner notices against Prabhakar Rao and Shravan Rao, both of whom are central figures in the case. According to sources, the Hyderabad police provided all necessary documentation which satisfied the CBI, leading to those requests being forwarded to Interpol. Reports indicate that Prabhakar Rao and Shravan Rao have already left the United States. Investigations have revealed that Shravan Rao is currently in Belgium, while Prabhakar Rao has been traced to Canada. With the red corner notices now issued, authorities are intensifying efforts to bring both fugitives back to India to face legal proceedings. The Andhra Pradesh government, under the leadership of Chief Minister Chandrababu Naidu, has announced a significant relief for unemployment youth by increasing the age limit for various job opportunities. The upper age limit for non-uniform jobs has been raised from 34 to 42 years, while for uniform jobs it has been extended by 2 years. However, the government has specified that this relaxation will be applicable only for recruitments conducted before September this year. The move is expected to benefit a large number of job aspirants across the state. Narrowly, even if you see the budget, it is almost all reflecting 2047 Vikasit Bharat. The principles, if you see here, 4 growth engines proposed by the Finance Minister: agriculture, MSME, investment and exports will be the game changer for Indian economy, thereby global warming. A judge in Kurnool has ordered a 14-day judicial remand for film actor Posani Krishnamurali following a case registered against him at Adoni Town Police Station. The case was filed over his alleged inappropriate remarks on Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, Deputy CM Pawan Kalyan and Minister Nara Lokesh after being taken into custody. Posani underwent a medical examination before being transported to Kurnool. Following legal arguments from both sides, the judge ruled in favor of remanding him until the 18th of this month. He has been shifted to Kurnool District Jail under police supervision. ఆదోని 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో క్రైమ్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఆదోని 3 టౌన్ పెట్టిన కేసులలో అన్ని బెయిలబుల్ కేసులు, ఒకటి కూడా నాన్ బెయిలబుల్ కేసు లేదు. అయినప్పటికీ అతన్ని గుంటూరు నుంచి సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయించి ఇక్కడ రిమాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టుల పైన ఈరోజు రాష్ట్రంలో చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు.
ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. ఇది ఇక్కడికి కోసాని మురళీకృష్ణ గారిని పీటీ వారెంట్ పైన రిమాండ్కు తీసుకురావడం జరిగింది. దానిపైన మెజిస్ట్రేట్ గారు కొన్ని అబ్జెక్షన్లు రైజ్ చేయడం జరిగింది. దానికి మళ్ళీ వాళ్ళు సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత రిమాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. రిమాండ్ వచ్చేసి 14 days. ఎక్కడికి? కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ జైలు. హెల్త్ బాగాలేదని అడిగినాను. అవును, హెల్త్ అక్కడ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయమని మేడం గారు ఆర్డర్. కండిషన్ ఎలా ఉంది? గతంలో బాగాలేదని చెప్పి హాస్పిటల్కి వచ్చారు. అతను ఏమని చెప్తున్నారా? అతనికి ఆయన చెప్పేది ఏదంటే అతను ఎక్కువ వెహికల్స్ లో తిప్పడం వల్ల ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు. అదేవిధంగా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తా ఉన్నాడు. దానిపైన సబ్ జైలు వారికి మేడం గారు ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పీల్ చేశారా? అప్పీల్ చేశారు. అది మనకైతే తెలుస్తుంది, అది స్టేట్ వారికి. ఆదోని 3 Town. Visakhapatnam police have arrested a man, Lochan Kumar, for impersonating a police officer and deceiving people by falsely promising to provide them with a vehicle seized by the police. The MVP police took him into custody after multiple cases were registered against him at Gopalapatnam and airport police stations. Dwarka ACP warned the public to remain cautious and not fall for such scams, emphasizing that the police do not distribute seized vehicles. Kumar allegedly used fake newspaper clippings and CCTV footage to convince victims. He defrauded a person named Ramsai Gopal of 62,000 rupees by promising an official advertisement for vehicle actions. Following his arrest, police registered a case and sent him to remand. నిన్న మా ఎంవిపి పోలీస్ స్టేషన్లో చెల్లుబోయిన లోచన్ కుమార్ అని చెప్పి ఒక కుర్రవాడు తను పోలీస్ అధికారినని సీజ్డ్ వెహికల్స్ అన్నీ కూడా తక్కువకి వేలంకి ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి ఒక ఇద్దరు దగ్గర 62,000 రూపాయలు తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ చేశారు. వెంటనే ఇతను అదుపులోకి తీసుకుని అతని దగ్గర ఈ ఐడి కార్డు తర్వాత ఈ డబ్బులు స్వాధీనం చేసుకుని దాని మీద ఒక ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి అతని మీద చర్య తీసుకుంటున్నాము. ఇతను ఈ విధంగా గతంలో కూడా తన పోలీసుకి సెలెక్ట్ అయ్యానని, ఆర్ఎస్ఐ అని, సివిల్ ఎస్ఐ అని సెలెక్ట్ అయ్యానని చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రజలు అలాంటివి కూడా నమ్మొద్దు. పోలీసు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పైరవీలు చేసి ఏది చేసే అవకాశం ఉండదు. ఏదైనా ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి పోలీస్ సేవలు పొందండి. ఇలాంటి పైరవీకారులను నమ్మి మోసపోయి మీ డబ్బులు పోగొట్టుకోవద్దు. ఇటువంటి తదుపరి ఏమైనా అతను కంప్లైంట్స్ అతను ఏమైనా మోసం చేసిన మీ నోటీసులోకి వస్తే మీరు ఎవరైనా మోసపోతే మా దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్స్ ఇవ్వచ్చు. నిన్న మా ఎంవిపి పోలీస్ స్టేషన్. The intermediate public examination have commenced across Telangana today, with the intermediate board officials ensuring all necessary arrangements. The exams, scheduled from 9 am to 12 pm, will continue until the 25th of this month. Authorities have urged parents and teachers to support students in managing exam stress and boosting their confidence. To prevent last-minute panic, students are advised to reach the exam centers an hour early, allowing ample time to settle and fill OMR sheet details in a key decision. The board has relaxed the strict 1-minute late rule, granting a grace period of 5 minutes. However, students have been reminded to be punctual. Officials are stationed at exam centers to assist students, ensuring a smooth and stress-free experience for this crucial phase of their academic journey. These are the updates of regional news. Keep watching CVR English News.